So, we were talking about the three gunas, three qualities, three forces of the nature. Отож, ми говорили з вами про три властивості, три сили, три гуни, три сили природи. So, let us understand again So you see in the entire world outside, we see two things. One is matter and other is consciousness. Ви бачите увесь зовнішній світ, ми бачимо в ньому дві речі. Одна – це матерія, інша – це свідомість. You are conscious, that's how you are listening to me. Ви свідомі, і саме таким чином ви слухаєте Гуруджі. Clear? If you are not conscious, you cannot listen to me. І це зрозуміло, якщо ви не свідомі, ви не можете чути Гуруджі. And the second is the matter. Matter is constantly changing. І наступна річ – це матерія. Матерія постійно змінюється. Are you understanding? Це зрозуміло? Matter is constantly changing. Матерія постійно змінюється. And what changes is a matter. І все, що змінюється, це матерія. Clear? Чи це зрозуміло? Now see the world outside you. The house in which you live, the computer, the mobile phone, they all are changing constantly. Тепер подивіться зовнішній світ, дім, в якому ви живете, комп'ютер, телефон, в якому ви працюєте, вони всі постійно змінюються. You even leave the house for 100 years, it is changing. Навіть якщо ви 100 років живете в будинку, він буде мінятися. Whatever we see, nothing is stable. Що б ви не бачили, нічого не є стабільним. Now come closer and find out if the body is changing. Тепер давайте підійдемо ближче і віднайдемо відповідь, чи тіло змінюється. You cannot remain sweet 16 all the time. Ви не можете залишатися прекрасними юними увесь час. Can you remain sweet 16 all the time? Чи можете ви залишитися у своєму солодкому 16-літньому віці назавжди? Can we stop the change? Чи можемо ми зупинити цю зміну? You may say that, see that I am 50 years old and still looking 16. Ви можете сказати, бачите, мені хоч і 50, але я все ще виглядаю на 16. See that. I know we all try to look into the mirror and we always like to look like 16, but we are changing. That is a fact. Гуруджі знає, що ми хочемо завжди виглядати як 16, і завжди дивимося в те дзеркало, і надіємося, що ми виглядаємо як нам 16, але життя трапляється, і ми не можемо це змінити. So what is changing is matter. Matter is inert. Отож, що міняється? Міняється матерія, а матерія, вона нерухома, інертна. So keep in your mind, whatever is changing is matter. Отож, тримайте у себе в розумі, що все, що міняється, що б не мінялося, це все матерія. You marry because he or she is your soulmate. After a few weeks and months, you realize that your soulmate is changing. Their body is changing. Their mind is also changing.
Ви одружуєтесь, тому що він або вона – це ваша споріднена душа, а потім через декілька тижнів ви усвідомлюєте, що ця споріднена душа раптом почала змінюватися. Тіло їхнє міняється, і розум їхній також міняється. So if the mind is changing, mind is also matter. Отож, якщо розум змінюється, то розум також є матерією. When you do not accept the change, then there is a problem. І коли ви не приймаєте зміну, от тоді з'являється проблема. No, when I got married with you, you were so good, but now you are not so good. But everybody is changing. О, ні, я коли на тобі одружувався, або я коли за тебе виходила, ти такий був, така була прекрасна, прекрасний, а тепер уже ні. Тому що все міняється, і тіло міняється також. So when we do not learn to accept the changes, then we have a stress, then we have a pain, then we have a problem. Отож, коли ми не навчаємося приймати зміну, тоді ми маємо стрес, проблему і біль. Are you understanding? Чи це зрозуміло? Now come to what is changing, that is matter. Тепер давайте повернемося до того, те, що змінюється, є матерією. You don't want the body should become old, but it becomes old. Look at me. Ви не хочете, аби ваше тіло старіло, але воно старіє, стає старшим. Подивіться на мене. I accepted the change. If it is gray hair, then it's a gray hair. It's okay, no problem. Я прийняв цю зміну. Якщо воно сіре волосся, то значить воно сіре волосся. Немає ніяких проблем. So what I said, if you do not accept the change, you will always have problem, pain, stress, suffering. Якщо ви не будете приймати зміну, ви завжди будете мати проблеми, стрес, страждання і біль. Clear body, mind, breath, intellect, ego, all changes. They are matter. Чи ясно те, що розум, тіло, інтелект, его, всі вони елементи змінюються, всі вони є матерією? For any change, you need a force behind it. І для будь-якої зміни вам необхідна сила поза межами цієї зміни. Did you understand? We need a force behind the change. Чи ви це розумієте? Нам необхідна сила за цією зміною. Now find out what kind of forces we need to bring about that affects the change. Тепер подумайте, який тип сили нам необхідний, а який впливає на цю зміну, робить цю зміну. Sometimes you see the abnormal changes. We are born, and sometime the change should happen. At least I should be tall as 5 feet, and I remain only 3 feet. Іноді ви бачите таку радикальну зміну, наприклад, коли ми народжуємося, а іноді ця зміна поступова. Наприклад, я повинен бути 1,80 м, а я 1,50 м. And sometimes we become 8 feet tall. А іноді ми під 2 метри ростом. So there are forces behind that brings about the change. Отож, є сили поза цими сил, які призводять до змін, привносять зміни.
So by 16, 17 or 18 years, we reach to a particular height and then it stops. Отож, у 16, 17, 18 років ми досягаємо певної висоти і потім зріст зупиняється. So the force that helps us to grow into a height is known as Rajoguna. Отож, сила, яка допомагає нам зростати в висоту, називається раджогуна. And then there is a force. After reaching a particular height, it has to stop. So what force that stops the length? It is tamoguna. І потім є сила, після того, як ми доростаємо до певної точки, яка зупиняє ріст. Яка сила зупиняє цей ріст? Вона називається тамогуна. Did you understand now? Чи ви розумієте тепер? And then there is a third force that maintains the equilibrium. І тоді є третя сила, яка тримає баланс. Same thing with the mind. Та ж сама річ із розумом. The mind continues to grow and evolve. It means the mind is leaving the animal nature. It stops blaming and complaining. Якщо розум розвивається і продовжує рости, це означає, що він, розум, який жив в природі тварини, перестав звинувачувати і обвинувачувати, жалітися. So animal nature, blaming, complaining, reacting, fighting, it belongs to tamoguna. Отож, тваринна природа, це звинувачення, обвинувачення, бійки, сварки, ця природа належить до тамогуна. And when you leave the tamoguna, it happens due to rajoguna activity. І коли ви проживаєте тамогуну, це можливо тільки завдяки раджогуні, в активності. When we were born, we used to sleep for 20 or 23 hours. Коли ми народилися, ми спали спочатку по 20-23 години. So that 23 hours of the sleep is caused by the tamoguna, and as we grow older, the rajoguna, that activity increases, and now a normal healthy person sleeps for 6 to 7 hours. Отож, ці 23 години сну, вони були спричинені тамогуна, і коли ми росли, раджогуна брала верх, і для дорослої нормальної людини здоровий сон це 6-8 годин. So the first maturity of the mind means you are not dictated and guided by the tamoguna. Отож, перше дорослішання розуму, дорослість розуму означає, що вами не диктує тамогуна. That is the meaning that we have become adult at the mental level. І це означає, що ми подорослішали на ментальному рівні. How many of you are adult? You have stopped blaming, complaining? Як багато із вас тут дорослих, які перестали жалітися і звинувачувати? Everyone is laughing, so everyone is mature. Усі сміються, усі дорослі. So, in self-discovery, after becoming mentally mature, we move towards satoguna. У самопізнанні, після того, як ми ментально подорослішали, ми рухаємося в сторону раджогуни. Satoguna means there is a force in the mind that do not allow to be dictated by whatever happens in the world outside.
Сатогуна означає, що є така сила всередині розуму, яка дозволяє нам не бути залежними від будь-яких подій, які б не відбувалися в зовнішньому світі. You do not allow the mind to go into tamoguna and the rajoguna. You don't react, you don't fight, you don't blame, you don't complain. Ви не дозволяєте своєму розуму перейти в тамогуну і раджогуну. Ви не звинувачуєте, ви не сперечаєтесь, не б'єтеся, не жалієтеся, не реагуєте. So what satoguna does here? Отож, яку функцію тут виконує сатогуна? So when someone fights with you, reacts you, blames you, you remain calm and you see the fact, you find out the truth. Отож, якщо хтось з вами сперечається, свариться, реагує на вас і звинувачує вас, ви просто дивитесь на це як на факт і бачите правду. And after that you make a statement. І після того ви вже робите якісь висновки. And if tamoguna is active, you start fighting. І якщо тамогуна у вас активна, ви починаєте сваритися. That causes the stress. І це призводить до стресу. Blame, complaint, letharginess, opposing the right knowledge and the fact is tamoguna. Звинувачувати, жалітися, бути опозицією для знання – це і є тамогуна. You're always hyperactive, it disturbs your sleep. You're always hyperactive. You're always on running and running. It gives you anxiety, stress and suffering. That is because of satoguna. Rajoguna. Ви постійно гіперактивні, ви постійно знаходитесь в стресі, ви кудись біжите, і ваша гіперактивність, вона спричинена раджогуною. You respect everyone, you are kind, you are full of compassion, you live in calmness and peace because of satoguna. Ви усіх поважаєте, ви спокійні, ви сповнені співчуття, вам дуже добре, ви живете спокійне, врівноважене життя, це тільки завдяки сатогуні. Did you understand? Чи це зрозуміло? I know you all are living in satoguna, so why to talk further? Гурджі каже, що він знає, що ми всі живемо в сатогуні, що ж там балакати теж. Look at the smile. Huh? Very good. Подивіться на ваші посмішки, дуже добре. Close your eyes. Закривайте очі. Eyes are closed, body is comfortable. Очі закриті, а тілові зручно. Check each and every part is comfortable. Перевірте, щоб кожна частина тіла знаходилася комфортно. And look inside the forehead. Look inside the forehead in the space inside and start breathing quick and fast through both the nostrils. Подивіться всередину голови, там де простір знаходиться, і почніть дихати швидко, легко обома ніздрями.
And now stop this breathing. Take a deep, silent and slow breathing both into the stomach and the chest. And while breathing out, make the humming sound louder, deeper and longer. Тепер зупиніться дихання, візьміть глибокий, повільний вдих спочатку і в області живота, потім продовжуємо набирати повітря грудьми. І при видиху робіть голосніше, гучніше і довше звук бджоли. Now stop this humming sound. Experience head and the neck, and experience sensation, relaxation and stillness is there. Називайте відчуття взаємодії шиї, відчувайте чуттєвість, спокій, розслабленість, стан. Feel the right arm from the shoulder to the fingertips.
and experience sensation, relaxation, and stillness. Відчуйте праву руку від плеча до кінчиків пальців і проживіть чуттєвість, нерухомість, розслаблення. Move the mind on the left arm from the shoulder to the fingertips and experience sensation, relaxation, and stillness. Рухайтесь одягом по лівій руці від плеча до кінчиків пальців. Відчувайте чуттєвість, розслаблення, нерухомість. Move the mind on the chest and the belly. Experience sensation, relaxation, and stillness. Рухайтеся розумом до грудей і живота. Проживайте чуттєвість, розслаблення, нерухомість. Right leg from the right side of the waist to the toes and experience sensation, relaxation, and stillness. Права нога від початку вашої талії до кінчиків пальців на правій руці. Проживайте чуттєвість, розслаблення і нерухомість. Left leg sensation, relaxation, and stillness. Ліва нога чуттєвість, розслаблення і нерухомість. Entire body sensation, relaxation, and stillness. Усе тіло чуттєвість, розслаблення і нерухомість. To progress into meditation, we have to put body into tamoguna, means total stillness, no movement. Щоб прогресувати в медитації, нам необхідно покласти тіло у тамогу, означає зайти в повну нерухомість. But stillness in the beginning of a meditation may put you into sleepiness. Але спокій, нерухомість на початку медитації може повернути вас у сонливість. So then you keep looking at the breath that is going in and out. Отож тому ви продовжуєте спостерігати за диханням, яке заходить і виходить. When you experience the flow of the breath, the mind lives in Rajoguna and the body lives in Tamoguna. Коли ви проживаєте потік дихання, розум живе в Раджогуна, а тіло знаходиться в Тамогуна. But the Rajoguna may make your mind run outside. Але Раджогуна заставляє ваш розум тікати назовні. So we add Satoguna by adding the mantra on each breath going in and coming out. Отож перебувайте в сатогуні, додаючи мантру на кожне дихання, що заходить і виходить. So every time the breath goes in, you say mentally Shantoham, means I am the peace, and see the space. Every time the breath comes out, you say Shantoham and become aware of the space. Кожного разу, коли ви вдихаєте, дихання заходить, ви говорите Шантугам, що означає я мир і спокій. І коли ви видихаєте, ви також накладаєте мантру Шантугам.
Shanti, Shanti, Shanti. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Shanti, Shanti, Shanti. Bring your mind on the right hand, your mind on the left hand. Lift your both the palms, place it on your eyes. Open the eyes inside the palms. And bring the hands down. We'll share our experiences now. Відкрийте очі всередині долонь, усвідомте свої проживання, і зараз ми поділимося досвідом. Опустіть руки. So, how are you, Anastasia? Thank you, I'm good. Today I saw very bright green color with some usual experience for me. And then I just was in this, like a sea of emptiness. Emptiness, yes. Green color represents calmness in the mind, and that results into emptiness. Good practice. І я сказала, що сьогодні бачила дуже яскравий зелений колір, це для мене незвично, а потім просто перебувала в просторі. Гуруджі каже, що зелений колір заспокійливо працює на розум і дає можливість пережити такі потім відчуття пустоти. Now invite men first. We have always been inviting girls. Так, зараз я буду запрошувати чоловіків першими, тому що ми завжди запрошуємо жінок першими. Григорій. Вас не чути, Григорій. Не чути. Можливо, спробуйте вимкнути мікрофон. Oh, Allah muted the mic? А тепер вимкніть, ага. No, something wrong with voice, sound. Let him correct you, invite others, men. Олег. Дякую за практику, Гуруджі, і лекцію. Лекція дуже цікава. Дуже дякую, буду ще прослуховувати, тому що трошки важко усвідомлювати все одразу, і попередні ще треба прослуховувати так само лекцію. Під час практики досить глибоко я занурився в цей стан, і зараз досі весь горю, якийсь дуже сильний жар в обличчі, в руках, взагалі по всьому тілу. І знову я був в якомусь мішку, не знаю, якесь таке помутніння темне, яке дуже таке в очах було під час медитації. Одним словом, глибокий стан, я добре себе почуваю, але зараз трошки якийсь жар, не знаю, піднявся. Дякую. Alex says, thank you very much. It was a very interesting lesson, and it's hard to understand at the first time. So he says it is needed to re-listen and re-watch and the lessons that were before this lesson, and all together repeating, listening and contemplation. Also, he says that he went deeply into the meditation. He has the same feeling that he has usually as if he's in some bag or and also he has a lot of hotness all over his body, like his body, his face, his arms and legs feeling
hot, and fogginess, like in a fog. Yeah, fogginess means that mind has withdrawn inside deeply. And yes, you are right. You have to listen to the previous lessons along with this lesson to really understand what is happening behind our life. Так, це таке запаморочення або відчуття як в тумані означає, що розум розслабляється, відпускає, і так треба слухати попередні лекції разом з цим уроком для того, аби зрозуміти, що дійсно відбувається у нашому житті. Ростислав. Дякую, Гуру, за лекцію. Дякую за практику. Протягом практики відчувалися вібрації по всьому тілові, теж жар по всьому тілові відчувається і до сих пір. І замітив так, що було досить довго, відсутні думки були в голові. Ментально відпочив досить гарно. Дякую. Rostislav says, thank you very much. Today he felt vibrations all over his body and also hotness, and he felt hot. And he also noticed that he hasn't had any thoughts at all, like a long period of time, and he has rested mentally very well. Very good. So anytime we have hot and cold experiences, it means the mind is changing for better. Кожного разу, коли ми переживаємо відчуття жару або холоду, це означає, що розум змінюється на краще. We'll go back to Ala and Grigori. Повертаємося до Алли і Григорія. Let them correct their mic. Go to Oksana. Оксана. Гуруш, дуже дякую за лекцію, за практику. Тамас, раджас і сатва, я якось набагато глибше, набагато зрозуміліше почала бачити дію цих сил у повсякденному житті і в моїх стосунках з людьми, у спілкуванні з людьми, вони дуже добре проявляються, прям видно схеми того, як взаємодіють ці сили, як з ними можна, як вони працюють, як це відбувається. І під час практики на початку в мене тіло стало дуже-дуже важке, мені було навіть трохи важко дихати і мукати, коли ми робили цю практику, але потім, коли вже зайшли всередину і пішла робота із мантрою, я, мабуть, дуже глибоко зайшла, бо мені важко було повертатися назад, і навіть зараз якийсь стан такий залишається наполовину. Мені здається, що я ще до кінця не повернулася, бо мені думати не хочеться. Дуже дякую. Oksana says, thank you very much. Now she understands deeper and wider about these three gunas and how they work in her daily life, especially how they work in relationship and how they work all together, all of these forces. And she says that it was hard to breathe. Hard breathing and even humming sound was hard today for her. Her body was like full and heavy, but then during the mantra she went so deep inside that she didn't want to come back, and even now it's hard to speak because she's feeling like she's still in that state. Very good. Right understanding of the three gunas helps us to change our behavior and attitude. Дуже добре. Правильне розуміння трьох гун допомагає нам змінити наше ставлення і поведінку. So what happened? There was a struggle in the beginning while doing the humming and the breathing between the tamo and the rajoguna, and in the end the satoguna dominated, and that's why you feel relaxed. Так,
Що сталося? Спочатку були труднощі в диханні і тому випаду бджоли, це стан між сатогуною та між раджогуною та модуною, але потім сатогуна все-таки переважила і вам вдалося розслабитися. Дуже добре. Irina. Добрий вечір, Гуриджі. Дякую вам за цікаву лекцію, але необхідно її ще переслуховувати, щоб краще усвідомити і застосовувати в повсякденному житті. І дякую за чудову практику. Після того, як ми мукали, то я відчула аж піт на обличчі і жар такий, який піднявся до плеч, до голови. Потім, коли ми закінчили цю вправу, то голова ніби моя почала рухатися по кругу, якби таке головокружіння почалося. І коли вже ми промовляли слова, то мені здавалося, що моя голова плечі, руки втратили контур, і я ніби аж подивилась, ніби як на подушку лягала. Сьогодні глибоко я розслабилася і так зайшла глибоко в практику. Дякую вам. Lina says thank you very much for this interesting lesson, and she believes that she needs to listen and repeat to deeper understanding to use this into her daily life. And today she felt a sweat on her face during humming sound. It was so hot, and she had a feeling as if her head was going around, like a little bit of dizziness, and then her shoulders, head, and arms, they had no borders, like disappeared. Yeah, when you have no borders, it means we have transcended the body. We have also transcended the tamoguna, and that helps us to move to the satoguna. Так, коли ви втрачаєте межі тіла, контури, це означає, що ви відпустили ви тіло, і ви відпустили тамогуну і переходите в сатогуну. Yes, Svetlana. Доброго вечора, Гуричі, доброго вечора всім. Дякую вам за ці знання. Сьогодні під час практики, коли ми почали жужжати, у якийсь момент я відчула себе, наче та бджола, і у мене тіло начебто провалилося, воно стало легким і невагомим. І потім у мене по тілові почали з'являтися мурашки, мені як холодно стало, але в основному це були руки і грудна клітина, і аж поколювання таке було, і до сих пір мені мені начебто прохолодно і хочеться укутатися. Коли потрібно було повторювати мантру, я в якийсь момент просто відключилася і вже прийшла до тями тоді, коли почула голос Насті і зрозуміла, що вже практика закінчилася. Я вам дуже дякую. Svetlana says thank you very much for this precious knowledge, and today she was feeling as if she was a bee during this humming sound, and her body became easy and light, and also she felt fullness. She was even a little bit cold. She had a lot of tingling and goosebumps, and she also during the mantra she switched off completely, and she realized only at the end of the meditation that it's time to come out. Beautiful. I will pick up the last point. When you experience that state, the mind leaves. Mind balances the Raju and Tamoguna, and then you enter very deep. That is how we succeed in meditation. Дуже добре, коли ви переживаєте ці всі відчуття,
ваш розум балансує тамогою над йогою, і тому дається медитація. Таким чином ми приуспіваємо в медитації. Yeah, invite Anastasia now. Алла і Григорій, як у вас з мікрофоном справи? No. Let А them. ще виключений мікрофон. Let them. Не працює. А на самий значок мікрофона не заходить? Виключений. Invite others. Оксана наша. Я просто думаю, може їм вийти, а тоді зайти заново. А спробуйте, так, вийти і зайти, вийти з лекції, перезайти на лекцію. Oksana says maybe they will join the lesson. Okay. And it will help. Yeah, invite others. Vita. Vita безпечно. Let her. Yeah. Okay. Invite Elena. Олена. Отже, намасте, добрий вечір всім. Дуже дякую за лекцію, дуже цінні знання. Я радію, що я трішки стала щось розуміти із східної мудрості. Якби почало мені трішки доходити цей глибокий зміст. Нарешті. Під час медитації я довго не могла зупинити свої думки, навіть коли думала, коли гуділа як бджола, у мене то та думка виникне, то та думка в голові, але коли ми вже почали розслабляти своє тіло, то мені дійсно вдалося розслабити тіло попливло, і я відчувала його як щось таке невісоме, і оце таке глибоке відчуття просто як якогось каналу, коли ти дишиш. І я відчуваю це повітря, яке ходить всередині мене, це було дуже так чудово. І зараз мені хочеться спати після медитації. Тому дякую, Горуджа, буду переслуховувати. Olena says, thank you very much. She is very grateful and glad to understand finally something about Eastern wisdom. She says that now she can deeper understand these deeper meanings behind everything, and she had today a lot of thoughts, but anyway she relaxed, her body relaxed very much, and as if it disappeared at all, and during the humming sound she felt as if she was in a channel where the air was moving inside of her, so she relaxed very much and she's very thankful. Very good. So, very good practice, but understand when the mind stucks to a single thought with the blame and reaction, it is tamoguna. When the mind has many thoughts, it is rajoguna. When the mind is not affected by any thought, it is satoguna. Дуже добре, але пам'ятайте, що якщо розум зациклюється на одній думці, постійно звинувачуючи і реагуючи, це тамогuna. Якщо у вас багато різних думок, це раджогuna. І якщо ви спокійно залишаєтесь і жодні думки на вас не впливають, це сатогuna. Danuta. Дякую, Гурдж. Доброго вечора усім. Дякую, Гуруджі, за лекцію і за практику. Сьогодні такий був цікавий досвід. На початку, коли ми почали вже там дихати, я побачила образ Шиви. Я аж дьорнулася. Потім мені стисло тут груди дуже сильно. А потім пішло таке приємне тепло, дуже стало гарно, і було дуже-дуже багато зеленого кольору, навіть такого, я б сказала, ізумрудного, прям такий якийсь не зовсім і зелений. Далі я побачила на собі отак руки,
От. І наче я себе просто заспокоювала і лікувала цими руками. А потім я відчула ззаді, побачила чоловіка, сивого чоловіка в білому вбранні, і він мені поклав руки на плечі. Після чого я відчула чомусь, не знаю, пульсацію в лівій нозі, вона постійно там пульсувала, але в кінці я розслабилася, поринула в темряву, і в самому кінці, коли ви співали о шанті, у мене стався такий видих. Я просто видихнула і все. Ось такий сьогодні був досвід. Дуже вам дякую і за підтримку також. Vanessa says, thank you very much for today. She has a lot of interesting experience. At first, she had an imaging of Shiva, and it was a surprise for her. And also, she felt a pressure on her chest, and she saw a lot of deep green and turquoise color, and also she saw as if she had her hands like that on her and calming herself down. She also saw a gray man in a white clothes behind of her, and he put his hands on her shoulders, and then she went deep into the darkness, and at the end she just breathed out. So, and she's very thankful for meditation and for your support. Very good. She has variety of experiences. We will understand in the future lessons which experience belong to Satoguna, Rajoguna and the Tamoguna. So that will deepen your understanding. Дуже добре, у Дануки багато різноманітних переживань і досвіду, і ми пізніше зрозуміємо, який з цього досвіду належить Тамогуні, Сатогуні, Раджогуні. Ілля. Доброго вечора, Гуруджі. Дякую за лекцію, за практику. Сьогодні на початку практики було прям дуже багато думок. Вони аж стискали голову, але як тільки ми почали дихати, думки почали розвіюватись і почало підійматись якесь прям тепло всередині, що коли ми аж жужжали, що було дуже прям гаряче. І під кінець я просто провалилась в темряву. Сьогодні якось так. Дуже дякую. Yuri says, thank you very much. Today she had a lot of thoughts at the beginning of this practice, but then during the breathing they disappeared, and during the humming sound the warm feeling started coming up and turned into the hotness, and then she disappeared into the darkness. Good experience. So listen to the talk again and understand the three gunas. As I stated, that three gunas also helps us to understand our thought process. Дуже добре, слухай розмову і продовжуй розуміти три гуни, і так як сказав Гуруджі, ці три гуни допомагають нам зрозуміти і процес нашого мислення також. Yes, invite. Олена Ненченко. Доброго вечора, Гуруджі. Доброго вечора всім. Сьогодні якось для мене була і лекція, і практика. Було в мене сьогодні дуже багато думок, які мені давали розслабитися. Як я не уявляла, що це такі ці думки, так як ці в Гуруджі, але ці думки постійно мене виривали з медитації, не давали розслабитися, і ще були подьоргування тіла. Olena says, thank you very much. Today the lesson and meditation was very fast for her, and she had a lot of thoughts, and she tried to imagine that they are just birds, as you have taught us, but they disturbed her anyway and took her out of meditation, and also she had her body shook and had some jerks.
Remember, the moment you see the thoughts as a bird, you are separating the thoughts in your mind. And that is what the Satoguna is. Пам'ятайте, що в той момент, коли ви бачите свої думки як птахи, Good. ви вже відділяєтесь від них. І це Сатогуна. Добре. Таня Метеля. Всім добрий вечір. Дякую, Гуруджі, за лекцію, за медитацію. Сьогодні на початку лекції я зрозуміла, що мій мозок знаходився в тамогуні. Коли ми перейшли в практику, він знаходився в раджогуні. Багато в мене було думок. Потроху, коли ми почали дихати, вони почали зникати. Але коли ми жужжали, у мене з'явився фіолетовий колір, як фарба, який розходився, і почала трохи боліти голова. Після чого все це зникло, і я відчувала, як моє тіло розтеклося, і голова навіть, я вже потім зрозуміла, що я сиджу ось так, моя голова опустилася, і я дуже розслабилася і не хотілося виходити з медитації. Дякую вам велике. Tanya says, thank you very much. Today she understood that her mind has been in the Tamoguna, and during the meditation it came into Rajoguna. She also had a lot of thoughts, but they disappeared during breathing, and then she saw a purple color, and she had a little bit of headache. And then her body and feelings disappeared, and she's very thankful. You see, this is a beautiful way of understanding, as she explained about Tamoguna, Rajoguna, and Satoguna state. Ви бачите, це прекрасний спосіб розуміти те, як Таня пояснювала про Тамогуну, Раджогуну і Сатогуну. Beautiful. Go ahead. Прекрасно. Катерина. Доброго вечора, Гуруджі. Дякую за лекцію, за практику. Сьогодні була дуже цікава лекція, яка взяла, скажімо так, мене за живе. Є над чим задуматися, про що, над чим працювати, скажімо так. І сьогодні я перший раз робила практику сидячи. Коли ми мукали, в мене дуже боліло горло спочатку, потім почала зівати, а потім передо мною така красива зима, начебто на дворі зима, люди їдуть на санях, але все це світить яскраве сонечко, такі відчуття дуже, все таке красиве, гарне навкруги, такі дуже-дуже чудові відчуття. Дякую вам велике. Katerina says, thank you very much. Today this lesson touched her deeply, so she understands that she has a lot of to work on. And today was her first time she was doing meditation sitting. And she also says that during humming sound she felt through ache and yawning. And then she had imaginations of a beautiful winter with snow and sun and happy people, so she experienced a lot of happy feelings. Very good. I thank you for a deeper understanding. And you started doing the practice while sitting. That is a good sign of a progress. Дуже добре, і це прекрасний прогрес, якщо ви почали робити практику сидячи. Це чудово. Неля. Добрий вечір всім, добрий вечір, Гуруджі. Дякую за практику і за урок. Цього тижня я намагалася слідкувати за собою, за своїми реакціями, за своїми думками і визначати, де тамогуна, раджогуна, тому це якось на мене
вплинуло, що я почала відчувати себе спокійнішою. Під час практики сьогодні мені було чомусь важко робити оцей звук enjoy, чомусь постійно, я то лі збивалась, щось мені заважало. Але в кінці кінців я все-таки провалилася в темряву і почала не відчувати своє тіло і отримала велике задоволення, вдалося розслабитися. Дякую. Nella says, thank you very much. During this week, she has been watching her thoughts and analyzing what is pramogana, what is rajogana, what is satogana, and it helped her tremendously or calmed her down. And today, during the breathing and humming sound, it was hard to do humming sound for her. She does not understand why, but at the end of meditation, she went deep into the darkness and she lost feelings of her body and she is very relaxed and happy because of this. Very good. Look at her. She was observing the thoughts and putting them into separate folders, satoguna, rajoguna, and tamoguna. The moment you start analyzing your thought in relationship anywhere, you will progress very fast. Дуже добре. Подивіться на неї. Вона розділяла свої думки і ставила їх по порядку. Тамогана, раджогана, сатогана. В такий момент, коли ви цим займаєтеся, ви будете в стосунках своїх, аналізуєте свої думки, це дозволить вам дуже швидко прогресувати. Аня у нас під ніком Діма Байда. Так, всім доброго вечора. Я хочу сказати, що я також аналізувала цілий тиждень свої дії, і кожен раз, коли я ловила себе на думці, яка в мені прогресує сила, у мене в голові неначе був голос Гуру-джи, який мені говорив: ану, що це таке, ану, скажи, яка це сила? І я така: так, зараз я трошки розізлилася на свого сина, значить це в мене раджогана. Або я сиджу на лавочці і спостерігаю там за процесами природи, дивлюсь на небо, і мені так добре, я така думаю: о, сатогана зараз в мені включилася. І справді там дівчата казали, що коли ти починаєш відслідковувати ці сили в собі і їх, ну не те, щоб контролювати, аналізувати, ти якось відчуваєш себе більш спокійнішим і більш впевненішим, не таким знервованим і агресивним, якою я була, можливо, до цього. Під час практики у мене був перший раз такий досвід. Дівчата говорили, що вони бачили зелений, фіолетовий колір, а в мене все було біле. От таке враження, неначе я медитувала не в темній кімнаті, а неначе я забула вимкнути світло. Я ще себе зловила на думці, що, можливо, я справді забула його виключити, але ж ні. Ну, в кімнаті було дуже темно. І я себе ловила на думці постійно, що раджогана не давала мені сконцентруватися. Я постійно про щось думала, я відчувала схованість в тілі, але коли ми почали співати мантру про себе і промовляти, я провалилася в безодню. І я побачила дуже гарну картинку, як я така маленька стою і навколо мене такі крутяться символи, як вихор, це якась сакральна геометрія була вогняна. Ну, це було дуже гарно і дуже цікаво. Дякую вам за практику і за інформацію, з якою ви з нами ділитесь. Anya says, thank you very much for this practice and for the information that you share with us. During this week, she has been analyzing all of her thoughts also, and she also says it was like your voice in her head
with the question, what of force is it? And she was analyzing. When she got angry, it was and the fight with her son, it was Rajagana. When she was sitting on the bench and relaxing, watching clouds, it was Satvagana. So she understands that this analyzing and contemplation process helps really to be much more secure and calmer than usual, not aggressive as she used to be before. Also today she said that she didn't have any color but white, and she even thought that she was sitting in a bright light room, but in her room was dark. Also she had a lot of thoughts, and they disturbed her. She realized it was Rajagana. Then after mantra she went into Satvagana, and her body disappeared. She went deeper, and she also saw an imagination of little her surrounded of air spiral of fire and images, and so on and so on. Did you listen to her? She applied these true gunas in her daily life, and that brings a tremendous change in your behavior and attitude. And that is why she had an experience of the white color in the meditation that represents Satvagana. Чи ви чули Аню, тому що вона застосовувала це знання в щоденному житті, і саме тому вона бачила такий білий колір в медитації, що репрезентує спокій розуму. Віта Безпалько. Доброго вечора, Гуруджі, доброго вечора всі присутні. Дуже дякую за цю практику і за лекції. Я щаслива, що маю змогу тут бути присутньою і застосовувати ці всі знання. І процес подачі матеріалу мені дуже подобається, він дуже гарно продуманий. І як для мене він вкладається дуже гарно в мозок і складаються всі пазли своєї поведінки оточуючих і так далі. По практиці в мене сьогодні, коли ми мукали, я відчула, що мій звук, він на тон вищий получився, це перший раз, чим раніше в мене такого не було дзвінкового звуку. І дійсно я дуже гарно розслабилась і бачила дуже яскраві, чіткі, прекрасні картини природи з яскравою, сочною зеленню. Це було дуже прекрасно, і мені було дуже приємно в медитації. Вам дякую. Vita says, thank you very much. She is very glad to be here and be able to listen and have this piece of knowledge, and she knows that now this knowledge is settled deeply into her brain, and everything what you tell is easy and able to us to understand and to apply. So she's very grateful for this opportunity. And today she noticed during the humming sound that her voice went higher tone than usual, and she relaxed very much, and she saw a lot of beautiful pictures of nature with juicy green colors and landscapes. Very good. Thank you for understanding this lesson, and you applied in your life daily. And when your humming sound pitch goes up, it affects the brain much faster and much deeper. So that is what we have to learn from her experience. Дуже добре, дякую за те, що розумієте ці лекції, застосовуєте їх у своєму житті. І коли ваш звук, тон іде вище, це допомагає набагато швидше і глибше піти. От це нам треба вивчити і з досвіду виходити.
Так, Дана, давай, Дана. Добрий вечір усім. Thank you so much for this lecture and this meditation. It was great experience for me. I haven't seen something special during this meditation, but I felt like really warm feeling in all my body, and I have a lot of thoughts in my head, and now it's a bit complicated for me to separate all these three forces, but I think that in a few weeks it will be better and easy for me. But I'm really thank you for this, because I feel now really good. Yeah. Yes, apply these principles, Dana. The deeper the understanding you have, better it is, and that results into a state of calmness. What we need, total calmness in our life. So that is a better experience. Дана сказала, що нічого сьогодні особливого з картинок не бачила, але відчувала тепло у всьому тілові, в неї було багато думок також, а ще поки що важко розділяти, розмежовувати ці три сили, але вона думає, що пізніше буде легше, і вона дуже вдячна за цю можливість бути тут і почуватися набагато краще. І Гуруджі сказав, щоб Дана застосовувала ці знання в житті, і тоді все буде добре. У нас ще є новий учасник під ніком Світило. Правильно? Вас не чути. А зараз, добрий вечір. О, зараз, так. Добрий вечір всім. Добрий вечір, Гуруджі. Рада з вами познайомитись, рада приєднатись і також з вами, дівчатки, хлопчики, познайомитись. Я вперше в йозі також вперше. Я з Оксанкою практикувала, з Настею практикувала, тому щось в духовній сфері чуть-чуть розумію, але по йозі ні. Але коли я Гуруджі розповідав, то складалось таке враження, що я розумію про що, але оці всі складні для мене поки що терміни, для мене вони поки що важко. Але і коли я зайшла вперше, то так стало страшно, тому що ви всі люди нові і я в цьому нова. Але мене заспокоювала ваша біла борода, тому я потім розслабилася. А коли була медитація, то було тепло в грудях, тут всередині і в руках. І я ті мільярд думок, які в мене в голові кожного дня і ночі, нарешті мене покинули, і я змогла розслабитись і просто чуть не заснула. І я просто перестала думати, що це буває майже для мене нереально. Тому дуже дякую. І дуже приємно познайомитися. It was the first time in yoga. Людмила, правильно ім'я я називаю? Her name is Людмила. For Ludmila, it was first time in yoga, and everything was so unusual, and she was also a little bit scared of a lot of people and new people experiences, but she says that your gray beard calmed her down during all the session, and during meditation, and these topics and these names are still difficult, but during meditation Ludmila felt calm, and she also felt warm feeling, and she said that the most important is that her thoughts, she has always a lot of thoughts, and she has been thinking and thinking, and thousands of thoughts stopped, and she almost fell asleep, and she stopped thinking. So it's the most important for her, and she is very thankful, and she says nice to meet you everyone. Very good experience, even if this is your first time.
and all the thoughts stopped. Send me your address, I will send my beard. Дуже добре, навіть якщо це ваш перший раз, і всі ваші думки зупинились, і прийшліть вашу емейл-адресу, вам Гуруджі прийшла свою бороду. У нас Таня з нас залишилась. Так, доброго вечора всім. Я також цілий тиждень намагалася відслідковувати всі енергії і була дуже рада, що мені це вдавалося, але сьогодні був дуже важкий день суперечок, балачок ні про що, і тому до цієї лекції підійшла трохи розбалансована. Але на протязі лекції я усвідомила, що я не можу змінити увесь світ, але я можу змінити своє ставлення до інших людей, до усіляких суперечок, повторюся. І на початку практики я спіймала себе на тому, що я дуже-дуже розслаблена, мозок зовсім розслаблений, і я посміхаюся. І потім було відчуття якогось такого відновлення себе. Щиро дякую. Tanya says thank you very much. She also has been watching all of 3 courses during her daily life, and today she was a little bit disbalanced because it was hard day of empty gossips and fights, but she understood that she cannot change the world, but herself and her attitude to the world and to the people. And she also realized that she is very relaxed and easy, and she is very thankful. Very good. Your practice was good because you feel relaxed. And the most important thing that you applied these 3, you applied the lesson in your daily life. That brings lot of changes. Keep on. Дуже добре, що ви розслабилися, але найосновніше це те, що ви застосовуєте ці знання у щоденному житті, і це основне. Продовжуйте. Алла і Григорій у нас залишились. Yeah, perhaps she is the last. Зараз чути? Yes. О, чути. Я дуже радий. Чули? Ідемо. Значить, лекція коли ми це почуємо такі вечір, такими зеленими. Григорій вас все одно перебиває. Можливо, ближче тримайте. А ну спробуйте ще раз, бо ви пропадаєте, я по пів фрази просто не чую. Так. На жаль, я не можу, але приємно, що ви. Grigori says that unfortunately the connection is so bad that he cannot speak, but he says that it is very nice and it is great honor to be here and to participate. Okay. Thank you.